các công cụ kỹ thuật số cho cộng đồng y khoa tại Việt Nam với mục tiêu kết nối các bác sĩ tại Việt Nam với các chuyên gia y tế quốc tế. Medisetter hiện đã có ứng dụng trên điện thoại di động. Bản ghi hình và slide của buổi hội thảo ngày hôm nay sẽ được đăng tải trên kênh Medisetter Premier Club. Kính mời quý vị bác sĩ đăng tải ứng dụng và để nhận được các thông tin trên. Buổi hội thảo này được hân hạnh chủ trì bởi bác sĩ Amita Chabati, chuyên gia tư vấn về huyết học, ung thư huyết học, cấy ghép tủy xương ở bệnh viện Max Super Specialty ở New Delhi, Ấn Độ. Trước khi bắt đầu, Medisetter xin có những lưu ý sau đây. Các kiến thức và quan điểm trong bài thuyết trình là quan điểm của diễn giả và Medisetter sẽ không bị trách nhiệm với bất kỳ liên quan nào tới các thông tin được đưa ra. Xuyên suốt buổi hội thảo, xin mời quý vị gửi bất kỳ thắc mắc nào hay là các câu hỏi nào vào mục hỏi đáp Q&A hoặc là inbox trực tiếp vào mục chat để được giải đáp vào cuối buổi. Và bây giờ mời mọi người đến phần trình bày của bác sĩ. Hi, Professor Amita. It is our honor to welcome you to present today as our speaker. The audience is on your. Recording in progress. Hello, good evening. Hello. Good evening, everyone. I am Dr. Amrita Chakrabarti, and I am a hemato-oncologist in India from Delhi. And it is my pleasure today to speak about hematological malignancies. So I'm ready whenever you are. Please start it. Okay, yeah, so let's do it. Can I have the slides, please? So the audience can put their questions in the chat box, and they are welcome to interrupt me and ask me questions if they wish to, and I'll be more than happy to answer all your questions. You see it? Yeah, I can. Please start it. Yes, let's start. So this is my brief introduction. I am Dr. Amrita, and I'm a consultant in hematology, hemato-oncology, and bone marrow transplant. I work at the Max Institute of Cancer Care, Shalimar Bagh, which is in New Delhi, India. So today we're going to be talking about blood cancers, their types, diagnosis, and treatment. Next slide, please. Okay. So when we are talking about blood cancers here, first we need to know about blood. So I'm aware I'm talking here to an audience of doctors, which may include oncologists and hematologists. So this is pretty basic stuff for any person belonging to the oncology background. But for the others or for the upcoming doctors, I'll just give a very brief overview of what blood is. Để nói về cái ung thư máu thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ phải nói là về các cái thành phần của máu, và cái này thì nó là một cái điều cơ bản cho những cái người mà có cái nền tảng về chuyên ngành ung thư. Nhưng mà nếu mà cho với các bạn sinh viên đang nghe buổi ngày hôm nay thì bác sĩ Amita cũng muốn nói qua về cái máu là cái gì. Okay, so blood mainly consists of three types of cells. We call them the red blood cells or the RBCs, the white blood cells or the WBCs, and the platelets. So the main function of the red blood cells is to carry oxygen to the various tissues and organs. I'm sure everybody is aware of that.
Now, secondly, the WBCs or the white blood cells, also we call it as the TLC or the total leukocyte count. So the WBCs, they consist of 5 main types of cells, which include the neutrophils, lymphocytes, monocytes, eosinophils, and basophils. Their main function is to build up the immunity of the body and to protect against infections. And again, it plays a very, very important role in maintaining the immune system. Thirdly, platelets, they are very small cells and they help in maintaining hemostasis, they help in clotting of the blood. Máu thì bao gồm 3 thành phần tế bào chính, đó là tế bào hồng cầu, tế bào bạch cầu và tiểu cầu. Thì chức năng chính của hồng cầu đó là đưa oxy đến các mô và các mô và cơ quan. Chức năng của bạch cầu thì nó sẽ bao gồm là 5 nhóm nhỏ. Đấy là bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu ưa axit và ưa bazơ và ưa kiềm. Thì chức năng chính của nhóm bạch cầu đấy là bảo vệ chống lại các tác nhân nhiễm khuẩn và là cái hệ thống miễn dịch của cơ thể. Và cuối cùng là tiểu cầu thì nó có chức năng là đông máu và duy trì cái ờ, ờ, tình trạng ổn định cân bằng nội mô của cơ thể. Okay, so the blood that we are talking about here is produced within the bone marrow. So bone marrow is basically the factory which produces blood. This bone marrow is a spongy tissue which is found within the long bones of our body. And any disease which may arise in the blood, especially we are talking about cancers here. So any blood cancers which arise first affects the bone marrow or the origin of the blood. So these bone marrow cells are also called stem cells. These stem cells are undifferentiated forms or precursor forms of blood elements. They eventually mature and differentiate into these 3 main blood types, which is the RBC, WBC, and platelets. But before that, they originate from the bone marrow in immature or precursor forms. So any blood cancers which affects the blood first affects the bone marrow. Cái máu thì được sản xuất ở trong cái phần tủy xương của những xương dài, và ở trong này thì nó sẽ có những cái tế bào sẽ có những cái tế bào tiền thân chưa trưởng thành, và những tế bào chưa trưởng thành thì nó sẽ trưởng thành trở thành 3 cái dòng tế bào chính của máu. Và bất kỳ một cái ung thư nào nó sẽ ảnh hưởng máu trước, sau đó thì ảnh hưởng đến cái tủy xương của xương dài. Okay, so can we have the next slide, please? Now, coming to blood cancers, what are the 3 main types of blood cancers we are dealing with here? First is called the leukemias. Leukemias are cancers of the white blood cells or the WBCs. Leukemias means cancer of the blood, basically. Leuke means white and leukemia is cancer of the white blood cell. Now, leukemia can be acute or chronic. By acute, I mean fast-growing cancers, and by chronic, I mean slow-growing cancers. So, the 2 main types of acute leukemias are the acute myeloid leukemia and the acute lymphoblastic leukemia, or AML and ALL. Now, the 2 main types of chronic or slow-growing leukemias are acute myeloid leukemias and acute lymphoblastic leukemia, or CML and CLL. Về cái phân loại thì ung thư máu được chia làm 3 loại, trong thì là với cái loại đầu tiên đó là leukemia. Leukemia thì lại được chia thành dạng cấp và dạng mạn. Với dạng cấp là những cái dạng mà có u phát triển nhanh, và dạng mạn là cái dạng ung thư phát triển chậm. Và sau đấy thì nó lại được chia tiếp thành dòng tủy và dòng lympho, với từng nhóm là tủy cấp, lympho cấp, tủy mạn, lympho mạn. Okay, the second main type of blood cancer is the lymphomas. First, we spoke about leukemias, now is the lymphomas. Lymphomas are broadly categorized into 2 main types. One is the Hodgkin's lymphoma, second is the non-Hodgkin's lymphoma. Non-Hodgkin's lymphoma can further be categorized into the B cell type and the T cell type. Lymphomas are basically cancer of the lymph nodes.
lymph nodes, or the lymphatic system, which occur everywhere in our body. But this tumor cancer of the lymphatic system is included in blood cancer. So lymphoma is the second type of blood cancer, including Hodgkin's and non-Hodgkin. Non-Hodgkin further categorized into B cell and T cell types. Cái tuyết ung thư thứ hai được nhắc đến đó là u lymphoma. Lymphoma thì lại được chia nhỏ ra thành Hodgkin và không Hodgkin, và trong cái nhóm không Hodgkin thì lại được chia nhỏ ra tiếp thành tế bào dòng B và tế bào dòng T. Cái loại ung thư này nó ảnh hưởng đến cái hệ lympho hay là hệ cái hệ tế bào lympho hay là bạch huyết của cơ thể. Và cái hệ tế bào này nó phải ảnh hưởng bất kỳ một cơ quan nào trong cơ thể của con người. Okay, now the third type of blood cancer is called multiple myeloma. Multiple myeloma is one of the category of diseases, of a broad category of disease called plasma cell dyscrasias. Plasma cell dyscrasia includes many different conditions. Out of them, multiple myeloma is one, which is cancerous, which is malignant. The other types of plasma cell dyscrasias are non-malignant conditions, so I will not be talking about them in detail over here. So multiple myeloma is the third kind of blood cancer. This originates again inside the bone marrow. So multiple myeloma is basically a disease or a malignancy of plasma cells which are specifically found within the bone marrow. And to diagnose multiple myeloma, you may need to only do a bone marrow test and find out whether the person has this disease or not. Cái nhóm thứ ba đấy là cái nhóm mà đau tủy xương. Thì cái nhóm này liên quan đến cái loạn sản của tương bào, và cái loại ung thư này thì nó sẽ được biệt hóa một cách tương đối đa dạng, và cái cách thì chuẩn đoán thì là phải sinh thiết tủy xương để xác định. Next slide, please. So first, now we are going to be talking a little bit detail about leukemia. So the first type that we spoke about, which is the cancer of the white blood cells. Now, leukemia or blood cancer is a condition where there is malignant transformation or proliferation of the white blood cells. The white blood cells that we just spoke about, which is the neutrophil, monocyte, basophils, eosinophils, and lymphocytes. Any of these 5 cells, if they start proliferating in an uncontrolled manner, or they start multiplying fast, out of control, then they become malignant, and then we call them as leukemias because there is an uncontrolled proliferation or increase in the number of these cells. Bệnh leukemia thì nó là một cái bệnh lý ác tính do cái việc tăng sinh của tế bào dòng bạch cầu, và khi mà bất kỳ một cái loại tế bào nào trong 5 giai đoạn của tế bào bạch cầu mà nó trong 5 loại tế bào bạch cầu mà nó tăng sinh loạn sản gây ác tính thì nó đều có thể trở thành cái bệnh lý leukemia, và cái bệnh lý này nó sẽ xuất phát từ trong tủy xương và nó sẽ đi ra máu ngoại vi. Okay, so these cancerous cells, again, like I said before, they originate within the bone marrow. So the normal healthy bone marrow gets replaced by these cancerous cells. In our medical terminology, we call these cancer cells as blast cells. So the bone marrow starts producing more and more blast cells or malignant cells instead of the normal WBCs. Okay, so these blasts eventually they exit the bone marrow. When the bone marrow becomes overwhelmed with these blasts, they exit the bone marrow and then they spill over or enter into your normal bloodstream, from which they are found in the peripheral blood, from which if you do a simple blood test, if you draw out blood, venous blood, then you can see these malignant cells under the microscope. That is how you diagnose blood cancer. Now, besides going into the blood, these cancerous cells can also infiltrate into the spleen, the lymph nodes, and other organs and tissues. So they can, since blood is everywhere, so these cancer cells, after escaping from the bone marrow, they can enter the blood or other tissues or organs, including your skin and soft tissue.
ở trong cái trường hợp mà leukemia này thì cái tế bào tiền thân ác tính hay còn gọi là tế bào blast thì nó sẽ nằm ở trong tủy xương và nó dần dần thay thế các cái tế bào tiền thân tủy xương bình, cái tiền thân tạo dòng tủy, tạo dòng hồng, tạo dòng bạch cầu bình thường. Và khi mà nó thoát ra khỏi tủy xương và nó đi vào hệ tuần hoàn thì những cái tế bào này nó sẽ ờ, tế bào ác tính ấy sẽ có thể được tìm thấy ở trong cái hệ tuần hoàn khi mà chúng ta lấy máu để chẩn đoán. Và ngoài cái việc là đi từ tủy xương ra hệ tuần hoàn thì cái tế bào này nó cũng có thể xâm nhập vào các cái cơ quan tổ chức khác theo hệ tuần hoàn, ví dụ như là lách, như là hạch lympho, như là các cơ quan khác, và kể cả những cái da và mô mềm của cơ thể. Okay, so now leukemias, like I said earlier, they are mainly of two types. First is the myeloid, second is the lymphoid. If the origin is from the myelocytes, which is the precursor forms of neutrophils, then we term it as myeloid leukemias. If they are fast growing, we term it as acute myeloid leukemia. If they are slow growing or chronic in nature, we term it as chronic myeloid leukemia. If the origin of the cancer cell is the lymphocyte, then we term them as lymphoid leukemias. If it is acute, we call it as acute lymphocytic leukemia acute lymphoblastic leukemia or ALL. And if it is chronic, we term it as chronic lymphocytic leukemia or CLL. So based on whether they are originating from the neutrophilic precursors or the lymphocytic precursors, we term it as myeloid or lymphoid leukemias. And again, whether they are fast growing or slow growing, they are hence termed it as acute myeloid leukemia, which is fast growing leukemia of myeloid cells or neutrophilic origin, acute lymphocytic leukemia, which is fast growing cancer of lymphoblasts of the lymphoid cells or the lymphocytes, chronic myeloid leukemia, which is slow growing of neutrophilic origin, chronic lymphocytic, which is slow growing of lymphocytic origin. Anh như đã nói ở phía trên thì tùy vào cái người ta sẽ phân chia cái u leukemia thành dạng cấp và dạng mạng, và tùy theo cái nguồn gốc của tế bào người sẽ cũng sẽ phân chia thành dòng tủy và dòng lymphoma. Nếu như mà cái nguồn gốc của cái tế bào ung thư này nó là nguồn gốc từ dòng tủy thì ví dụ như là các cái tế bào tiền thân của bạch cầu đa nhân trung tính chẳng hạn thì nó sẽ được gọi là các cái leucemia dòng tủy. Và nếu mà nó mà phát triển nhanh sẽ gọi được là leucemia dòng tủy cấp. Tương tự những trường hợp khác như là leucemia dòng lympho cấp, leucemia dòng tủy mạng, và leucemia dòng lympho mạng. Next slide, please. So, second category, lymphoma. So just a little bit details about lymphoma, the second type of blood cancer, which is a cancer of the lymph nodes or the lymphatic system, which I spoke about earlier. So this is a malignant proliferation of lymphocytes that originate in the lymphatic structures, such as the lymph nodes and spleen. So lymph nodes and spleen are the two main lymphatic structures, systems found inside our body. So any cancer which is originating from these lymph nodes can be found everywhere in the body, including the cervical area or the inguinal area or the axillary area, even mediastinal lymph nodes or the abdominal lymph nodes. So any cancer arising from any of these lymphatic systems or the spleen, we term it as lymphomas. And like I said earlier, they can be subclassified into the Hodgkin's and the non-Hodgkin lymphoma. Non-Hodgkin lymphoma further subdivided into the B cell and the T cell types. Cái nhóm ung thư máu thứ hai chúng ta nói đến là cái nhóm lymphoma. Cái nhóm này thì là do sự tăng sinh ác tính của những cái tế bào lympho, mà những cái tế bào này nó có nguồn gốc từ những cái hạch, các cái cấu trúc lympho như là các hạch lympho hoặc là lách của bệnh nhân. Và những cái u lympho này có thể ở tất cả các cơ quan trên cơ thể, như là từ hệ tiêu hóa, về trong ổ bụng, trong các cái hạch, các chi, các cơ quan cấu trúc khác thì đều có hạch bạch huyết và đều có thể là có phát triển cái lymphoma này. Cái lymphoma này thì nó lại được chia nhỏ ra thành hai nhóm, đấy là nhóm Hodgkin và nhóm không Hodgkin. Và trong cái nhóm lymphoma không Hodgkin thì lại được chia nhỏ ra thành nhóm tế bào T và nhóm tế bào B. Now,
Just like leukemias, lymphomas, like I said, can again be slow-growing or fast-growing types. The slow-growing lymphomas, we call them as indolent lymphomas or low-grade lymphomas. Okay. Similarly, the fast-growing types, they are more aggressive in nature, and obviously they need treatment. We are going to be talking about treatment in the coming slides. Now, just what I want to say over here is the cancers of the lymphoreticular system or the lymphomas, just like leukemias, if they can be either slow growing or fast growing. If they are slow growing, or they are growing very progressing very slowly, we may choose to observe them for a while. However, if they are fast growing, very aggressive in nature, then treatment needs to be given immediately. Usually the T cell types of lymphomas, which we just spoke about, the T cell types and some B cell type, and Hodgkin's also, they are usually aggressive in nature. Some of the B cell types are slow growing or indolent, but all T cell types of lymphomas are generally fast growing or more aggressive in nature. Cái điều trị thì nó sẽ tùy theo là cái vị trí và cái phân độ của cái lympho, và cái u lymphoma này thì nó sẽ được chia thành ra cái loại tiến triển nhanh, tiến triển chậm. Thì tùy xem là nếu mà nó tiến triển nhanh thì nó sẽ đòi hỏi cái sự điều trị, cái việc được can thiệp điều trị ngay lập tức. Thông thường thì là những cái u mà Hodgkin hoặc là u tế bào T hoặc một số các u tế bào B thì nó sẽ là cái nhóm u mà phát triển nhanh. Now, in leukemias, they don't have a stage per se because blood is present everywhere in the body. Leukemias have types, but lymphomas can be divided into stages. Stage 1, 2, 3, 4. The staging of the lymphoma depends on how many sites of the body the lymphoma has affected, whether they are localized to one particular site or 2 or 3 sites or one side of the diaphragm, or if they have crossed over and they are involving both sides of the diaphragm. Depending on that, we determine the stage of the lymphoma. Cái phân độ của lymphoma này nó được chia theo cái vị trí và cái số tổn thương. Như kiểu là một tổn thương này sẽ được chia phân độ, 2 và 3 tổn thương thì chia phân độ khác. Tương tự thì là cái việc mà cái tổn thương nó nằm ở một bên hay ở hai bên cơ hoành thì nó cũng sẽ thay đổi cái cách phân độ của u lymphoma. Next slide, please. The third main category of blood cancer, multiple myeloma. So this is a cancer of the plasma cells, like I mentioned earlier. And these plasma cells are special types of B cells, which are only found within the bone marrow. Normally, plasma cells are not found in the peripheral blood. In the blood, we can only find the 5 types of WBCs that I spoke about earlier, whereas plasma cells are only found within the bone marrow. They are a type of B cells, B lymphocyte. Plasma cells are a type of B lymphocyte, and the main aim of plasma cells, the main work or job of plasma cell is to produce some proteins, okay, called immunoglobulins. These immunoglobulins help in maintaining the immune system of their body, and it helps in normal condition. They help in protecting the body against external infections. So in healthy individuals, the plasma cells, which are found in very small quantity in the bone marrow, around 5% or so, they produce immunoglobulins which help in maintaining body's immune system. Cái tiếp theo đây là cái dạng đau tủy. Thì cái nhóm bệnh lý này nó liên quan đến cái việc tổn thương của một cái nhóm tế bào B đặc biệt gọi là tương bào. Cái nhóm này nó là cái loại tế bào B mà nó không phải là cái loại tế bào B, cái loại tế bào B mà tìm thấy trong máu HIV, mà nó là một cái tế bào B mà nó ở trong những cái tổ chức lympho. Và cái loại tế bào này thì nó có vai trò là sản xuất ra các cái protein liên quan đến cái kháng nguyên kháng thể, bảo vệ cơ thể. Now, whenever these plasma cells become cancerous or malignant, then again they proliferate in an uncontrolled fashion within the bone marrow, and they produce more and more of plasma cells. Normally, when the plasma cell percentage should be less than 5, they increase more than 10, they can increase up to 60, 80%.
and they start producing unnatural or unnatural proteins, or they start producing disease proteins, or the protein that they start producing is unhealthy protein, basically. So these are which we can diagnose by certain tests. I'm going to be talking about that later. Now, other types of plasma cell dyscrasia. So multiple myeloma is one type of plasma cell dyscrasia, which is a broad term or an umbrella term for a category of diseases. Other type of diseases which are included in plasma cell dyscrasia will include MGUS, or monoclonal gammopathy of undetermined significance, WM, Waldenstrom's macroglobulinuria, LCDD, which is the light chain deposition disease, amyloidosis. These are other types of plasma cell dyscrasia besides multiple myeloma. Cái bệnh lý đau tủy này thì nó là nó khiến cho cái việc là cái tế bào thương bào nó sẽ không sản xuất ra những cái protein kháng nguyên kháng thể bình thường, nó sẽ tạo ra những cái protein kháng thể bệnh liên quan đến ác tính. Và cái bệnh đau tủy này thì nó là một bệnh trong một cái nhóm bệnh được gọi chung đấy là cái bệnh loạn sản của tương bào. Những cái bệnh khác trong cái nhóm này nó có thể được nêu lên như hình, bao gồm 4 cái bệnh là bệnh này được viết lên trong slide. Trong đấy có cái bệnh như kiểu là bệnh chuỗi nhẹ, bệnh một cái bệnh protein chuỗi nhẹ, hoặc là cái bệnh u hạt. Thì các bạn có thể tìm hiểu những bệnh ở trong slide. Okay, so whenever these proteins start proliferating or increasing in the body because of these cancerous plasma cells, these proteins can cause a number of symptoms. So these abnormal proteins or immunoglobulins, they can harm the kidneys, they can choke the kidneys, they can cause renal failure eventually. They can also weaken the bones. The bones become very, very weak. They lose calcium. The calcium from the bones escape and enter in the bloodstream. And the bones become very weak and they are very prone to fracture, which is called pathological fracture. Even with minimum trauma or no trauma at all, the bones can weaken and break. So again, these abnormal proliferation of plasma cells in the bone marrow can cause a reduction of hemoglobin or anemias. And again, the person, since the body's immune system is weakened, the person will be very, very at a higher risk of developing infections. So the main symptoms of multiple myeloma would be anemia, kidney disorder or kidney failure, hypercalcemia, and lytic lesions or weak bones. There are some punched out lesions which is found in the bones called lytic lesions, recurrent infections or fevers. Cái bệnh lý liên quan đến đau tủy này nó sẽ gây ra những cái protein bất thường, có thể gây tổn thương các cơ quan khác của cơ thể. Và ngoài ra thì nó cũng sẽ gây cái tình trạng làm mất canxi ở xương, làm yếu cái cấu trúc xương. Và cái việc mà phát triển của tế bào tương bào ở trong tủy xương này nó sẽ gây nên cái sự ức chế phát triển các cái dòng tế bào khác, các dòng tạo máu khác, gây ra tình trạng thiếu máu cho bệnh nhân. Cái việc bệnh nhân không có những tế bào máu khác như là hồng cầu thì nó sẽ làm cho cái nguy cơ nhiễm trùng bệnh nhân cao hơn. Về cái các cái tỷ lệ nam nữ thì sâu trong slide đó là khoảng 2:1, với cái lứa tuổi mắc bệnh chủ yếu nó nằm ở cái giai đoạn khoảng từ 50-70 tuổi. Okay, so finally, this multiple myeloma, it's comparatively more frequent in males compared to women. If you look at the sex ratio, then the male to female ratio is 2:1. And they are mostly found in the elderly population, starting from the 5th decade onwards. Although I have seen younger people with multiple myeloma, 2 people in their 30s and 40s, but mostly this disease will occur after the 5th decade. Hầu hết là những cái bệnh nhân, tuy rằng là bác sĩ cũng có gặp cái bệnh nhân mà mắc cái bệnh lý đau tủy này ở những cái lứa tuổi trẻ hơn như 30-40, nhưng về cơ bản là hầu hết các cái bệnh nhân mắc cái bệnh lý này đều nằm ở cái lứa tuổi từ 50-70 tuổi. Next slide, please. Now, before I talk about the symptoms of blood cancer in detail, I will talk about the causes.
Now, blood cancer per se does not have a specific cause as to why they are happening. This is usually a multifactorial in origin, development of cancers, which means many things work together, including your genetics, your environmental factors, certain lifestyle habits, and so everything, any infections, everything work together. It's usually not one reason why blood cancers occur. Now, although blood cancers are not hereditary, or they are not genetic in origin, but still, if a family member, if a close family member has blood cancer, then the chances of the other blood relatives, first degree relatives, developing blood cancer increases. So genetics may have some role to play in blood cancers. Besides that, other factors which may contribute to causing blood cancers will include exposure to certain chemicals like benzenes. If the patient has received chemotherapy or radiation therapy in the past, say for some other cancer, the patient has been treated in the past with chemotherapy or radiation therapy, radiotherapy, then those people will be at an increased likelihood or increased risk of developing blood cancers. Beside that, if somebody has immunodeficiency, okay, say HIV infection, Epstein-Barr virus infection, or if somebody has had any solid organ transplant, like a kidney transplant, and they are on immunosuppressants, so they will also be at a higher risk of developing blood cancers. Beside that, any chronic viral infection like EBV will increase the likelihood of developing blood cancers, specifically lymphomas. Về cái nguyên nhân của cái bệnh này thì nó sẽ có thường là đa nguyên nhân, và cái việc mà gây ra bệnh thì nó sẽ thường là kết hợp của nhiều yếu tố liên quan cả di truyền, cả môi trường sống, như là các cái nhiễm khuẩn và các cái lối sống của bệnh nhân. Thì tuy rằng là cái bệnh lý này nó không liên quan quá trực tiếp đến gen là nhiễm sắc thể, nhưng mà khi mà một gia đình mà có một hoặc là vài người mà bị, thì những cái người thân còn lại tăng tỷ lệ bị lên, tức là cái yếu tố di truyền nó cũng sẽ có một vai trò nhất định trong cái bệnh sinh của cái bệnh này. Ngoài yếu tố đó ra thì những cái tiền sử tiếp xúc với hóa trị và xạ trị để điều trị những cái ung thư khác chẳng hạn, thì nó cũng là cái yếu tố nguy cơ cho bệnh ung thư máu. Những cái bất thường, dị tật khác của em bé sinh ra thì cũng có thể là những cái chỉ điểm những cái yếu tố nguy cơ tăng cái khả năng bị ung thư máu. Một số cái trường hợp mà gây ra các cái tình trạng mà suy giảm miễn dịch thì nó cũng sẽ gây tăng cái khả năng bị ung thư máu của bệnh nhân. Ví dụ như là những cái virus như là EBV, HIV, hoặc là những cái trường hợp như bệnh nhân có ghép tạng, có bị viêm mãn tính, thì nó đều là những cái trường hợp mà gây ra suy giảm miễn dịch và tăng cái khả năng bị cái bệnh lý này. Next slide, please. Now, incidence of blood cancer, leukemias are usually the myeloid origin leukemias like AML and CML, and the chronic form of lymphoblastic leukemia like the CLL. These three are most commonly found in the adult population. So in the 60s, 70s, or maybe earlier than that. But the average age of developing these blood cancers are usually in the 50s and 60s, mostly. Now, childhood type of cancers will include the acute lymphoblastic leukemia or ALL. Besides that, AML is usually a disease of the older generation, but some specific type of acute myeloid leukemia can be found in children also, like children associated with Down syndrome. So they can have a specific type of AML. Besides that, JMML, or the juvenile myelomonocytic leukemia, is a chronic form of myeloid leukemia. These three are usually found in children, and in the elderly, we will have the AML, CLL, CML. Now, elderly population above the age of 60 years are at a higher risk of developing acute leukemia. So more the age, more the chances of being exposed to harmful chemicals, radiation, infections, lower the immune system, and more the chances of developing leukemias as the age progresses.
Về cái tỷ lệ mắc thì sẽ tùy theo lứa tuổi. Ở những cái nhóm dân số mà người trưởng thành thì cái tiếp dễ mắc phải như là những cái leukemia dòng tủy cấp, leukemia dòng tủy mạng, leukemia dòng lympho mạng. Trong khi đấy thì những cái leukemia mà ở trẻ nhỏ thì thường là những cái leukemia dòng lympho mạng, hoặc là cái nhóm, hoặc là cũng có thể là cái nhóm leukemia dòng tủy mạng tủy cấp. Ờ, Ngoài ra thì sẽ có những cái bệnh lý như kiểu là cái bệnh lý leukemia tủy thiếu niên, thì nó cũng sẽ nằm trong cái nhóm mà hay gặp ở cái nhóm lứa tuổi nhỏ. Những cái người già càng những cái bệnh nhân, cái bệnh nhóm dân số mà càng lớn tuổi, đặc biệt là trên 60 tuổi, thì sẽ có cái tỷ lệ mà mắc leukemia cấp cao hơn so với những nhóm khác. Ờ, ờ, cái bệnh lý leukemia này thì nó có ảnh hưởng đến tất cả các cái nhóm dân số, bao gồm từ vị thành niên, từ người lớn cho đến người già. Okay, now coming to lymphomas. Lymphomas can again present in any age group. One kind of peak can be found in the adolescent age group, which is the teens, teenage or young adults. So lymphoma, specifically Hodgkin lymphoma, can present in the teenage and young adults group, which is the adolescent population. And the second peak is found in the elderly population. Okay, so Hodgkin's lymphoma can present in the younger, around 20s or teens, and then again elderly, like 50s, 60s. Non-Hodgkin lymphoma is usually found in the elderly population, 40s, 50s, 60s. So Hodgkin's lymphoma has a bimodal distribution, more common in teenagers and adolescents, and then above the age of 60 years. Non-Hodgkin lymphoma usually in the elderly population and the adults. Ờ, cái nhóm về cái phần mà bệnh sinh của u lymphoma thì nó có thể là có ở bất kỳ nhóm lứa tuổi nào, như là nhóm nhóm thiếu niên vị thành niên, nhóm người lớn trẻ tuổi, nhóm người già. Trong đó thì cái bệnh lý mà u lymphoma thì nó thường gặp ở cái nhóm ừm, thiếu niên, cái nhóm tuổi trẻ, và cái nhóm vị thành niên, hơn hơn là cái nhóm mà so với cái nhóm mà hơn 60 tuổi. Ngược lại thì cái nhóm mà u không lymphoma, không Hodgkin, thì sẽ thường gặp hơn ở người lớn và người già. Next slide. Now, the interesting part, coming to the symptoms of blood cancers. So in general, I will talk about some of the symptoms which may include all kinds of blood cancers, including the lymphomas, the leukemias, and the multiple myeloma. And then I will talk about some of the specific symptoms. So the general or the common symptoms, including blood malignancies or blood cancers, the first of all will include fever, frequent fevers, rise in temperature, frequent infections. So this is primarily because the body's immune system is weakened, which is why there is frequent fever or infections. And besides that, there will be, since the bone marrow is overwhelmed with these malignant cells, it is not able to produce normal blood elements. So the hemoglobin will reduce, so there'll be anemia. Okay, so anemia can cause paleness, shortness of breath, severe weakness, dizziness. We all know when the hemoglobin count reduces, then the person will feel dizzy, will feel pale, and there will be difficulty in breathing. Similarly, the platelets will also reduce. And since the main job of the platelet is to stop bleeding, when the platelet count reduces, there will be increased bleeding tendency, bleeding from the gums, from the nose. There will be bruises or black spots on the skin. Okay, so besides that, there will be fatigue, lethargy, weakness, weight loss, loss of appetite. So, okay, I'll continue after that. Go on. Về cái phần triệu chứng của những bệnh ung thư máu này, có thể có nhiều nhóm triệu chứng, như kiểu là những cái triệu chứng liên quan đến nhiễm khuẩn, có sốt chẳng hạn, và những cái triệu chứng liên quan đến thiếu máu, xanh tái, thở gấp, khó thở, hoặc là những cái triệu chứng liên quan đến cái chức năng của tế bào tiểu cầu, như là cái việc là bệnh nhân dễ chảy máu hơn, có những vết bầm tím hơn, mệt mỏi, kiệt quệ.
Okay. The other symptoms will include swelling of the lymph nodes. Like we all know, lymph nodes are found in the cervical area, okay, in the supraclavicular area, in the axillary area or the inguinal area. So these lymph nodes will enlarge in size. They will be painless lymphadenopathy, or painless enlargement of the lymph nodes. Besides that, there can be night sweating, excessive sweating, especially at nights, when the patient may need to change their clothes, may need to change their bed sheets. Besides that, there will be renal dysfunction or kidney dysfunction, specifically in multiple myeloma. Bone pain or joint pains, again, specifically in multiple myeloma. Spontaneous fractures without any injury, okay, fractures on their own. This again is specific for multiple myeloma. Hepatosplenomegaly, enlargement of the liver and the spleen. This is specifically found in lymphomas. High blood calcium level, again, a feature of multiple myeloma and some types of lymphoma, like T-cell lymphoma, in which blood calcium level may increase. Hyperviscosity, which is increasing of the thickness of the blood or the stickiness of the blood. This is because of production of abnormal proteins in multiple myeloma again. So these are some of the symptoms of blood cancers. Những cái triệu chứng khác của ung thư máu có thể có như là những cái việc mà nổi hạch ở những cái vị trí, ví dụ như là cái vùng thượng đòn chẳng hạn, hoặc là vùng những cái hạch quanh cổ. Tiếp theo là những cái dấu hiệu như là những cái việc toát mồ hôi nhiều ban đêm, những cái dấu hiệu liên quan đến rối loạn chức năng thận, liên quan đến đau xương khớp, những cái tổn thương gãy xương tự phát, những cái phì đại gan lách, những cái tình trạng tăng canxi huyết, và những cái tình trạng mà tăng cái tính keo của máu, thì đều có thể là những cái tăng cái độ nhớt máu, hay đều có thể là những cái dấu hiệu của ung thư máu. Next slide, please. Coming to the diagnosis of blood cancers. So how do we diagnose blood cancers? So like we all know, these days our labs have progressed a lot, our technology has progressed a lot, and now we have very, very advanced systems of diagnosing blood cancers, which may not have been there 10, 15 or 20 years earlier on. So coming to the simplest test, which is a complete blood count or a CBC, in which, you know, the machine is able to flag a number of blood cells, and sometimes it can also flag blasts or cancerous cells in the peripheral blood. Now, besides the CBC, which is an automated count, if we see the slide under a microscope, if we prepare a peripheral smear of the blood and see it under a microscope, we will be able to see the cancer cells. This is specific for leukemias. I'm talking about leukemias here. In multiple myeloma and in lymphoma, you may or may not see anything in the peripheral blood. So peripheral blood along with CBC. Besides that, some of the kidney function tests or serum electrolytes can be deranged in multiple myeloma, may or may not be deranged. A bone marrow examination is the most important test for diagnosing blood cancers. So since the origin is the bone marrow, we take out samples from the bone marrow. We take out aspirate, which is the liquid bone marrow, and we take out a bone marrow biopsy, okay, which is the bony part of the bone marrow. And then we evaluate both these samples, the aspirate and the biopsy, to see whether the bone marrow has any cancer cells or not. Besides that, the immunophenotyping or the flow cytometry, which is usually run from the bone marrow blood, can help to categorize the kind of leukemia, the type of leukemia or lymphoma. Okay, so there are specific markers for myeloid and lymphoid, which is seen in flow cytometry or immunophenotyping. They can help us differentiate to know the specific subcategory of blood cancer. Về chuẩn đoán thì những cái test có thể sử dụng để chuẩn đoán đó là cái công thức máu toàn phần, cái đánh giá tế bào phiến của máu ngoại vi để quan sát dính hiển vi, xem là cái hình thái của các cái tế bào này nó có thường nghĩ đến ác tính hay không. Những cái xét nghiệm có liên quan như là cái chức năng gan thận, cái điện giải,
thì đều có thể được sử dụng. Và cái quan trọng nhất đó là cái sinh thiết tủy xương để quan sát các cái tế bào ở trong tủy xương và tìm kiếm các tế bào ác tính ở trong đó. Thì nó là cái xét nghiệm quan trọng nhất để chuẩn đoán các cái bệnh lý máu ác tính. Ngoài ra thì còn có cái xét nghiệm liên quan đến miễn dịch và những cái tế bào dòng chảy giúp xác định các cái marker, các cái chỉ dấu sinh học ở trên các tế bào này để định tiếp cho những cái ung thư này, các cái nhóm bệnh ung thư này. Okay. Now, coming to other methods which may aid in diagnosing blood cancer, we spoke about flow cytometry. Then comes the karyotyping or the cytogenetics or the molecular studies. These days, these tests are essential for categorizing and subcategorizing our blood cancers, leukemias. So now, as we know, lymphomas, leukemias, multiple myelomas, all are prognosticated. Okay, all are prognosticated, and the prognosis depends to a very, very large extent on the molecular mutation which is present or the cytogenetics which is present. Okay, so if the leukemia or the lymphoma or multiple myeloma have a bad mutation, okay, or a high risk mutation or high risk cytogenetics, then automatically those diseases will be categorized in high risk leukemia or high risk multiple myeloma. So karyotyping, cytogenetics, molecular studies are essential for prognostication these days, so that we can subcategorize them into high risk, intermediate risk or low risk kind of leukemias or myelomas. Now, besides that, for lymphomas, we can do a lymph node biopsy. If there is a visible swelling over here, then we can do a lymph node biopsy to look at the specific histology as to what kind of lymphoma it is, whether it's a Hodgkin lymphoma or a non-Hodgkin lymphoma, whether it's a B cell or a T cell lymphoma. Besides that, immunohistochemistry, IHC, can be done on tissue samples. So it can be done on the bone marrow biopsy or the lymph node biopsy samples. And they can also give us valuable information with regard to the CD markers, which can help to differentiate between the kind of lymphomas, B or T cell type, and again, the specific subcategory of B cell type or T cell type. Besides that, we have radiological parameters which can help in diagnosis, including the X-rays, the PET scan, CT, and MRIs. Những cái xét nghiệm khác có thể sử dụng để chuẩn đoán, ví dụ như là những cái xét nghiệm liên quan đến karyotype, liên quan đến di truyền tế bào học, liên quan đến sinh học phân tử, thì đều giúp để xác định xác định và cái kiểu gen và các cái đột biến, cái mức độ đột biến của cái bệnh lý này, và tùy theo cái mức độ đột biến cao hay thấp thì nó cũng sẽ giúp chúng ta tiên lượng được cho bệnh nhân. Ở trong cái trường hợp mà bệnh lý của lymphoma thì chỉ có thêm một cái xét nghiệm, đó là cái sinh thiết hạch lympho, để chúng ta đánh giá tế bào ở mức độ mô bệnh học, để xem là tính ác tính của những cái tế bào từ cái hạch sinh thiết nó như thế nào. Và ngoài ra thì cũng có một cái nhóm xét nghiệm khác, gọi là nhóm xét nghiệm gọi là hóa mô miễn dịch. Cụ thể hơn, đó là đánh giá những cái CD, những cái dấu ấn miễn dịch ở trên tế bào, để giúp chúng ta là phân tích từng cái nhóm bệnh, từng cái nhóm dòng tế bào này ra, thì nó cũng giúp phân tích của những cái bệnh lý ở trong cái bệnh lý mà lymphoma tế bào T chẳng hạn. Ngoài ra thì những cái chuẩn đoán hình ảnh cũng có thể được sử dụng, như là X quang, như là chụp PET, như là chụp CT MRI scan. Okay, so finally, there are some other types of blood and urine tests which can also help in diagnosing blood cancers. For example, in multiple myeloma, like I said, abnormal proteins are being secreted. So these abnormal proteins can be diagnosed by tests such as electrophoresis, which can be from the serum protein electrophoresis or even the urine electrophoresis, which is not done too much these days. We usually use the serum. Immunofixation, free light chain assay, these are tests to determine specific types of proteins or abnormal proteins for multiple myeloma. So these tests can also be used for the diagnosis of myelomas. Cái nhóm cuối cùng mà chúng ta nhắc đến là cái nhóm xét nghiệm liên quan đến cái việc là tìm kiếm những cái tế bào, những cái protein bất thường ở trong máu, ở trong nước tiểu. Cái nhóm này nó có thể giúp chúng ta tìm kiếm những cái bệnh lý, đặc biệt là cái nhóm
ờ, đau tủy xương mà nó sinh ra những cái kháng thể bất thường á, thì ở cái nhóm mà chúng ta có thể chạy điện di, chạy cố định miễn dịch, hoặc là làm những cái array để tìm kiếm các cái protein chuỗi nhẹ. Nó đều có thể là giúp chúng ta phát hiện ra những cái tình trạng có protein bất thường trong máu hoặc trong nước tiểu, để định danh cái loại ung thư của chúng ta. Next slide, please. So the treatment. How do we treat blood cancers? This is a very, very non-specific, broad question. And the treatment of blood cancer depends on the type of blood cancer. What are we dealing with here? Are we dealing with leukemias or lymphomas or myelomas? Further, are they myeloid leukemias or are they lymphoid leukemias? Further, are they acute myeloid or acute lymphoid? Or are they chronic myeloid or chronic lymphoid? Because every different type of leukemia will have different treatments. In fact, some of the subtype of acute leukemias also will have different treatment. For example, a specific subtype of acute leukemia called the acute promyelocytic leukemia, the treatment is very different from that of other types of acute leukemias. Okay. Similarly, when we come to lymphomas, whether they are the Hodgkin's lymphoma or the non-Hodgkin lymphoma. If it is non-Hodgkin lymphoma, is it the B type or the T type? Okay, and again, specific subcategory of the B type and T type, whether they are slow-growing lymphomas or indolent lymphomas, or whether they are very aggressive lymphomas, treatment will again depend on different types of lymphomas. Multiple myeloma usually has one set of treatment. Okay, so whether they are leukemias, lymphomas, or multiple myelomas, the treatment will differ or vary depending on the different categories, subcategories, subtypes of blood cancers. Thì để về cái việc điều trị cái bệnh lý lymphoma này thì nó sẽ tùy theo cái cái tuyết bệnh của nó là gì, như là lymphoma, như là leukemia. Trong từng cái thì chúng ta sẽ chia nhỏ thành từng tuyết, ví dụ như là dòng tủy cấp, tủy mạn, lympho cấp, lympho mạn, hoặc là những cái lymphoma Hodgkin hay không Hodgkin, tế bào B, tế bào T, thì đều có cái điều trị khác nhau. Và cơ bản là cái việc điều trị này nó sẽ được lựa chọn một cách chuyên biệt hóa tùy theo cái dạng bệnh của bệnh nhân. Now, how do we treat blood cancers? Generally, and we are talking about general treatment over here, because if I want to talk in details about different subcategories, it's going to take one entire day. So generally, we treat leukemias with chemotherapy. Okay, now chemotherapy can be intravenous or systemic chemotherapy. Similarly, there are some oral chemotherapies also available, which we call as targeted therapies. Okay, so some chronic form of cancers like chronic myeloid leukemia, we can only treat with tablets or oral chemotherapy. Whereas acute leukemias like acute myeloid or acute lymphoid leukemias, they need systemic chemotherapy. Now, similarly, lymphomas also, if they're very slow growing or very indolent, we may not treat them. We can just keep observing them. So if they are very aggressive, we treat them with chemotherapies. Besides chemotherapy, we can also use immunotherapy, okay, which is immunomodulatory drug, which are drugs or therapies which alter the immune system of the body. Targeted therapies which target specific mutations or specific molecular mutations or which may be present in the blood. Then radiotherapy can also be used. Okay, so besides that, if the lymphoma is localized to one side, we can just do a surgical excision and remove the lymphoma, right? So the main therapies which we use for blood cancers, including all multiple myeloma, leukemia, lymphoma, will include chemotherapy, immunotherapy, targeted therapy, radiotherapy. The fifth is a bone marrow transplant. Okay, I'll talk about the bone marrow transplant first. You can talk about these. Về mặt điều trị của cái ung thư máu này thì nó có nhiều cách điều trị, ví dụ như là về hóa trị, về điều trị miễn dịch, về điều trị đích, về điều trị liên quan đến
Xạ trị thì cái ngoài 4 cái chính ra thì còn một cái phương pháp thứ năm, đó là cái liên quan đến việc là chúng ta thay tủy. Nhưng mà cơ bản là có 4 phương pháp này, thì chúng ta sẽ lựa chọn tùy theo tuýp bệnh và nhóm bệnh gì. Ví dụ như là những cái ờ, bệnh lý mà leukemia cấp thì nó thường sẽ đòi hỏi cái việc là chúng ta điều trị hóa trị một cách hệ thống toàn thân cho bệnh nhân. Trong khi đấy thì những cái ung thư mà nó có tính chất khu trú hơn thì chúng ta có thể cân nhắc đến cái việc là chúng ta xử trí bằng cách là sử dụng xạ trị để tấn công vào những cái vị trí đó. So the fifth, coming to a bone marrow transplant. Bone marrow transplant can also be used for the treatment of cancers, blood cancers, but we don't use it for all types of blood cancers. We can usually use it for types of blood cancers which is a high risk blood cancer. We also use it for multiple myeloma and for relapsed lymphomas. So relapsed lymphoma, multiple myeloma, and AML and ALL, which is a high risk disease. For that, we can use bone marrow transplant. I will talk about bone marrow transplant in detail in the coming slide. So besides these things which are used for the treatment of blood cancer, other things that we have to be careful about is the patient may need blood transfusions because there is a drop in hemoglobin. The patient may need platelet transfusion. Besides that, we have to be very careful in treating, in preventing infections, because infection is the most common reason of mortality in blood cancers. So good antibiotics, infection prevention is very important. Besides that, we have to treat, if because of increased leukemia cells, the blood viscosity may increase. So we have to prevent that. We can, there may be a complication called tumor lysis syndrome in usually fast growing cancers, in which the cancer cells break down and then they can cause and damage the kidneys. So prevention of tumor lysis has to be done. Okay, leukostasis is when the WBC count is very high and they go and choke up the capillaries and they cause stickiness in the blood. So all these things have to be taken care of, not just giving chemotherapy or immunotherapy. So you have to take care of the infection, you have to take care of transfusions, you have to be careful about infection prevention. Besides that, you have to maintain hydration. You can give steroids and plasmapheresis also when required. And transplant I will talk about in a while. Ngoài những cái điều trị chính trên thì còn những cái điều trị khác liên quan đến triệu chứng, ví dụ như là chúng ta phải cần truyền máu, cần phải quản lý nhiễm khuẩn, điều trị nhiễm khuẩn cho bệnh nhân, cần phải quản lý những cái nguy cơ gây loãng xương, gây tổn thương xương, gãy xương, cần phải quản lý những cái biến chứng có thể gây ra do cái tình trạng mà tăng nội nhớt máu, hay là những cái biến chứng của hội chứng ly giải u. Ngoài ra thì những cái tình trạng như kiểu là những cái như kiểu là bù dịch, như kiểu là sử dụng steroid hoặc là sử dụng lọc huyết tương thì có thể cân nhắc để xử trí những cái biến chứng như vậy, như là cái biến chứng của hội chứng ly giải u chẳng hạn, thì đều có thể được cân nhắc để sử dụng cho những nhóm bệnh nhân này. Next slide, please. Now, coming to bone marrow transplant, which is one of our favorite topics over here. Bone marrow transplant is usually of two types. One is an autologous transplant. The second is an allogenic transplant. Autologous transplant is when the patient is their own donor. We don't need an external donor. The patient's bone marrow stem cells are taken from them and returned to them, the patient themselves. So the patient is donating to himself or herself. That is called an autologous stem cell transplant. Allogenic is when we need another donor. Okay, so allogenic transplant, brother, sister, or siblings are the best donors which is there. So in the family, so allogenic stem cell can be of a matched sibling type. If a sibling or a donor is not available within the family, then we can search for similar bone marrow type or haplotype outside the family in the general population. So that is called a matched unrelated donor. Third is called a haplo-identical transplant, which is a half-matched donor, which can come from parents or from children, in which only half the HLA is matched. Okay, full matching is only possible in siblings or in matched unrelated donor. Now, the final category is a cord blood transplant, which can also be done, in which the umbilical cord blood is stored from the newborn, and that can be used for transplant later on. So mainly stem cell transplant can be autologous, in which we are not using any donor bone marrow.
we are using the patient's own bone marrow. Second is allogenic. In allogenic, we have the matched sibling, the matched unrelated, haplo, identical, and the cord blood. Đây là cái phần về về truyền về truyền cái tế bào gốc cho bệnh nhân. Thì chúng ta sẽ có hai cái trường hợp, đó là truyền tế bào gốc tự thân và truyền tế bào gốc đồng loại. Thì truyền cái tế bào gốc tự thân đó chính là chúng ta lấy những cái tế bào gốc tự thân từ trong cái tủy xương của chính cái bệnh nhân đó, chúng ta nuôi bên ngoài cho truyền lại cho bệnh nhân. Trường hợp thứ hai là cái truyền tế bào gốc đồng loại, thì nó sẽ bao gồm những cái trường hợp mà chúng ta truyền tế bào gốc từ một người khác không phải bệnh nhân cho bệnh nhân. Thì cái người này cũng có thể là những cái người anh em ruột của bệnh nhân, hoặc là những cái người mà không những cái người mà tuy rằng không có cùng huyết thống nhưng mà có cái sự phù hợp, cái sự hòa thuận về miễn dịch cao nhất cho bệnh nhân, thì chúng ta sẽ cân nhắc những cái phương pháp này để điều trị. Next slide, please. Next slide. Okay, so one thing I want to talk about over here is, when do we use autologous stem cell transplant and when do we use allogenic stem cell transplant? So autologous stem cell transplant is usually used in conditions such as multiple myeloma and relapsed lymphomas, whereas allogenic stem cell transplant is usually only used for leukemias, acute leukemias. Okay, so besides acute leukemias, there are other conditions also in which we can use allogenic stem cell transplant, such as in conditions like aplastic anemia, thalassemia. I'm not going to be talking about them in detail because they are non-malignant conditions, but mainly what we need to know over here is that allogenic stem cell transplant or bone marrow transplant is for acute leukemias, whereas for multiple myeloma and lymphomas, we can use autologous transplant here. Cái truyền tế bào gốc mà tự thân thì có thể sử dụng trong cái trường hợp duy nhất, đó là cái trường hợp bệnh lý leukemia cấp. Trong đấy thì cái truyền tế bào gốc đồng loại có thể sử dụng trong những cái bệnh lý ung thư máu khác. Next slide. I think that's the end, right? Okay. So I'll be happy to answer any questions over here. And specifically, if somebody has any questions regarding bone marrow transplant or any other questions, I'll be happy to answer. So this is all open for discussion now. Please let me know. I think So the very first question from the audience is about the risk of having leukemia in newborn baby, even if the both parents don't have any sign of the disease. So what is the rate of the percentage of a newborn baby having leukemia, despite he or she don't even have a infected parent? So I'm sorry, if the parents have leukemia, what is the chance of developing leukemia in a newborn baby? Is that so? Is that the question? No, the question is, if a kid, if a normal couple have a baby, what is the percentage of that baby having leukemia in the newborn period? So in newborns, the risk of leukemia is very low because acute leukemias, especially myeloid leukemia, is a disease of the elderly. And again, acute lymphoblastic leukemia is a disease of, say, children in their 10 years, 11 years old. So around that age group, 5, 6 years, even 3, 4 years to, 10, 12 years, 15 years. So those are age-specific cancers. One, ALL will be in children, mainly children and adolescents, and AML is usually in the elderly. Newborns, leukemia is a very, very rare disease in newborns. However,
if the child has a condition called Down syndrome, which is a hereditary condition or a genetic condition, if the child or a newborn is born with Down syndrome, which has a trisomy 21, then they have a higher risk of developing acute myeloid leukemia or AML, which is of a specific category called megakaryoblast type. So the chance of children with Down syndrome developing AML is much higher, at least, tenfold higher compared to general population. So if they have specific genetic defects, then the chances are higher. Like I said, Down syndrome, otherwise the chance is very, very low. There's almost negligible. Về câu hỏi liên quan đến việc mắc leukemia ở trẻ sơ sinh, thì bác sĩ bảo là cái bệnh lý các cái bệnh lý máu thì nó sẽ tương đối nó sẽ có cái phân bố theo lứa tuổi, và cái leukemia thì nó rất hiếm ở trẻ sơ sinh. Tuy nhiên là có một cái số ngoại lệ liên quan đến các cái bất thường gen, ví dụ như là trong cái trường hợp của bệnh lý Down với ba nhiễm sắc thể 21 ạ, thì trong cái trường hợp này thì cái tỷ lệ mà gặp leukemia thì nó sẽ cao hơn. Và khi mà mắc leukemia thì cái dòng mà hay gặp nhất ở cái nhóm lứa tuổi là trẻ sơ sinh như bạn hỏi, đó là cái loại đó là leukemia dòng tủy cấp. Và theo như bác sĩ thì tối thiểu nếu mà bệnh nhân mà đã xác định là có những cái bất thường về di truyền, về gen, ví dụ như là bệnh Hồi chúng ta chẳng hạn, thì cái tỷ lệ mắc leukemia trong giai đoạn sơ sinh thì nó sẽ tăng lên tối thiểu 10 lần so với cái dân số nói chung. Any further questions? The second question is about the diet for the blood cancer patient. Is there anything that the doctor should be noted or should be notify the patient in the treating period? In the treating period? Yes. Okay, that's a good question. So, like we just spoke about, patients with leukemias, they have a low immune system. Okay, so low immune system means they will have an increased risk of developing infections. The infections are mainly endogenous, by which I mean they come from within the body. But the other routes of developing infection can be through the food, through the environment. So patients with acute leukemias who are undergoing chemotherapy, now, those patients, they should follow a specific kind of diet, which is called neutropenic diet. Neutropenic diet is the term we use for diet which has to be given in leukemia patients. So they should not have any raw vegetables, no salad, no raw vegetable. Okay, fruits also, they should peel off the fruits, fruits with a thicker peel like bananas and all, they can eat. But the fruit in which they can't be peeled off like grapes and all, they should avoid, or they should wash very well and eat. So specifically, raw food should be avoided. They should be well cooked, homemade diet, should avoid outside food. Okay, so they should be cooked properly to kill any infections. Okay, raw meat and all, definitely no. Raw fish, no. So well cooked food and nothing raw. That's all, maybe. Về cái câu hỏi về chế độ ăn trong điều trị ung thư máu của bạn khán giả, thì bác sĩ có trả lời đó là ở trong cái trường hợp là bệnh nhân điều trị, đặc biệt là bệnh nhân mà có hóa trị ạ, thì cái hệ miễn dịch của bệnh nhân bị suy giảm tương đối trầm trọng. Vì thế nên là chúng ta cần phải quản lý rất tốt cái tình trạng cái khả năng nhiễm trùng với bệnh nhân, và một trong những con đường đó thì nó có thể liên quan đến cái việc là đường ăn uống của chúng ta. Và những cái gợi ý của tác giả đó là chúng ta cần phải ăn chín uống sôi, tức là tất cả những cái món liên quan đến thịt sống, cá sống thì đều phải bỏ, kể cả những cái hoa quả mà không được chế biến thì chúng ta cũng phải rửa vệ sinh rất kỹ. Cũng phải quản lý rất kỹ những cái nguồn thức ăn khác, và hạn chế việc ăn ngoài, nên tự nấu nướng để đảm bảo ờ, cái việc mà quản lý nhiễm khuẩn cho những cái bệnh nhân này.
Any further questions? If you want any specific case-based discussion, let me know. I can talk about a couple of cases if we have time. I think Tran can let us know. So one thing I just want to mention over here, another reason why we do the molecular studies or the cytogenetics and karyotyping is, one I said, is for prognostication, whether the disease is in the high risk, intermediate or low risk categories. The second reason why we do these tests is to know whether there are any particular mutations for which we can give targeted therapy. For example, in acute myeloid leukemia or AML, there are certain mutations. For example, there is a mutation called FLT3 mutation. If this mutation is found, it's a bad mutation. If this mutation is found alone, then the patient can be categorized in the high-risk disease. Now, there is a particular drug available for this mutation called midostaurin. Midostaurin, if you give, then that can improve the treatment of the patient, that it can improve the overall survival, okay, or the disease-free remission period, because midostaurin is FLT3 inhibitor. So we do all these tests to see if we have any targeted therapies available or for any particular kind of mutation. So one of the patients that I treated for acute myeloid leukemia, that particular patient had an FLT3 mutation positive, which made that patient a high-risk disease. Like I mentioned earlier, in high-risk diseases, you should go in for an allogenic stem cell transplant. So this patient I treated for acute myeloid leukemia. First, I gave chemotherapy, which is the standard 7+3 chemotherapy. Okay. So after that, which is daunorubicin and Ara-C. After giving that, once the patient achieved remission, then we did an allogenic stem cell transplant. And along with that, we also gave midostaurin maintenance post-transplant so that the disease does not relapse. So that is one importance of doing your molecular studies or your cytogenetics, to see if you can make any addition to the treatment that you're already giving. Bác sĩ Arita có chia sẻ thêm một chút về cái vai trò của các cái xét nghiệm liên quan đến tế bào phân tử ở cái bệnh nhân ung thư máu. Đó là như trong cái bài của bác sĩ thì bác sĩ có nói về cái việc là những cái xét nghiệm này nó quan trọng để chúng ta là đánh giá xem cái bệnh nhân này nó nằm ở nguy cơ cao hay là nguy cơ thấp, và tiên lượng cho bệnh nhân. Thì đó là cái ý thứ nhất. Nhưng mà bây giờ bác sĩ muốn bổ sung thêm những cái ý khác, đó là cái ý thứ hai, bao gồm là thì, khi mà chúng ta dùng những cái xét nghiệm liên quan đến sinh học phân tử, sinh học tế bào, chúng ta cũng có thể đánh giá được là bệnh nhân có những đột biến gì. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà leukemia leukemia dòng tủy cấp chẳng hạn, thì nếu mà bệnh nhân mà chúng ta đánh giá bệnh nhân có cái gen FLT3 thì nó sẽ thể hiện là đấy là một cái bệnh nhân mà có cái nguy cơ cao hơn so với những cái bệnh nhân mà không có. Và đấy là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai đó là chúng ta cũng có những cái thuốc điều trị đích để chúng ta đánh lên những cái đột biến này. Vì thế nên là ngoài cái việc để đánh giá tiên lượng cho bệnh nhân nằm ở cái việc là nguy cơ cao, nguy cơ thấp, tiên lượng như thế nào, thì nó cũng sẽ giúp chúng ta quyết định là có sẽ sử dụng thêm những cái liệu pháp đích hay không. Thêm một cái nữa đấy là khi mà chúng ta điều trị lui bệnh được rồi, gọi là giảm nhẹ cái bệnh này rồi, chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái xét nghiệm về mặt phân tử, về mặt tế bào này để chúng ta đánh giá cái việc là chúng ta có nên truyền tế bào gốc ở đồng loại hay không. So any further questions? Any question regarding bone marrow transplant, the procedure? Because that's a lengthy discussion. I think that will take another day. If you want to talk about transplant, I can do that. I'll be more than happy to take another session. But anything that I can answer right now?
I think there are some questions in the chat box. Have I answered those, or those are any new questions? Can you let me know? Sorry, just give me a minute. Yeah. So any further questions? So the next question for you is about the golden standard for diagnosis the blood cancer. Should it be the bone marrow testing or something else? The gold standard for treatment of blood cancer, should it be bone marrow transplant? Is that the question? Yes. Okay. So the treatment for blood cancer, whether you want to do a bone marrow transplant or you want to only treat with chemotherapy, depends on the risk stratification of blood cancer. If it's a high risk disease, then the treatment should be a bone marrow transplant. If it's a low risk disease, then you can only treat with chemotherapies. Okay. Now you only do a transplant for a patient who can tolerate transplant. Okay. Now, again, if you think that the disease will come back after treatment only with chemotherapy, then you have to do a bone marrow transplant. If you think that chemotherapy is enough to cure the disease, then you do not do bone marrow transplant. Okay. Now, if you think, if the disease you have treated once and it has come back after treatment, be it a lymphoma or a leukemia, if you have given treatment chemotherapy, the disease was gone, but then again it relapsed, then you should definitely go in for a bone marrow transplant. In multiple myeloma, if the patient is fit enough, then all patients should undergo bone marrow transplant. Okay, so whether you should do a transplant or not depends on the type of blood cancer, depends on the risk stratification, whether it's a high risk, low risk disease, and what kind of blood cancer it is. Sorry, Doctor Amita. The Yeah. the question is about the diagnosis criteria for the blood cancer. So what is should he asking if the bone marrow testing, not transplanting, is the key method to uh, diagnosis the blood cancer. Diagnosis? Okay. Yes. Okay, I got you. Okay, I got it. Now, yes, bone marrow testing should generally be done in all patients in which you're suspecting a blood disorder. Okay, so sometimes the blood test can give us necessary information, like if the cancer cells in the normal peripheral blood is very high, then you may not do a bone marrow if the patient is very, very sick. For example, in acute promyelocytic leukemias, if the patient is really sick, you may not do a bone marrow. You can just start treatment right away because it's a hematological emergency. Okay. For the other kinds of blood cancers, you should ideally do a bone marrow test for all patients, because these molecular cytogenetic tests, they should ideally be sent from the bone marrow blood rather than the peripheral blood. So yes, bone marrow testing should be done unless there is a strong contraindication for doing it. Về cái câu hỏi rằng liệu tủy đồ có phải là xét nghiệm chính để chẩn đoán bệnh hay không á, thì tác giả diễn giả chúng ta có nói là ở hầu hết các cái trường hợp thì một cách nếu mà lý tưởng thì chúng ta nên làm xét nghiệm tủy đồ cho tất cả các bệnh nhân, trừ khi mà chúng ta có chống chỉ định, ví dụ như là bệnh nhân này ở trong tình trạng suy nhược hoặc là cái tình trạng sức khỏe quá kém để thực hiện cái việc mà làm tủy đồ. Ngoài ra thì ở trong cái trường hợp mà cái việc mà đánh giá cái bào máu ngoại vi nó đã quá rõ ràng trong một cái bệnh lý ác tính rồi, thì chúng ta cũng có thể cân nhắc là không làm tủy đồ.
So, due to the time restriction, we will transfer the remaining question, if there any, to you. So, thank you so much, Dr. Amrita, for sharing our Vietnamese physician and medical student a very informative session. We are very much appreciate for your time and effort with us. Thank you for your time. Thank you so much. It was an absolute pleasure to be here today and to be interacting with everybody. And I genuinely look forward to another session. And next time we can talk about bone marrow transplant in detail, if it's okay with everyone, if you would want that. Thank you so much. Thank you. Vì thời gian có hạn nên các quý bác sĩ và các quý khán giả có thể dành thêm câu hỏi, và cho diễn giả thì xin hãy vui lòng gửi vào hòm thư của Medisetter tại medisetter.com, và xin mời các bạn tham gia cái nhóm Facebook của liên kết bác sĩ Medisetter để cập nhật thêm các kiến thức y khoa và tham gia các buổi hội thảo tương tự trong tương lai. Trên màn hình thì ban giám khảo đã hiện ra một cái bảng khảo sát ý kiến về buổi hội thảo ngày hôm nay. Thì hy vọng là quý vị độc giả có thể dành thời gian để đánh giá và giúp cho Medisetter cải thiện hơn trong các buổi hội thảo tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã tham gia trong buổi hội thảo này.